Good afternoon, everyone. I am Professor Amit Jadhav. Today, we are going to see the important concept of object-oriented programming, uh, that is polymorphism, interface, and abstraction. Okay, let's first see the polymorphism. The poly means many, and morphism means form. One thing and many form, that is polymorphism. So, in real life example of polymorphism is that a person that playing different role like father, husband, employee. This is nothing but the polymorphism. So another example is we are using pen with different colors like red, blue, and green. So whatever the color we want, we just press that button or that knee, and we use that pen. So one pen and with different colors, that is polymorphism. It is basically divided into two types: compile time and runtime polymorphism. It is also known as the static polymorphism, and dynamic runtime polymorphism is also known as the dynamic polymorphism. So in static polymorphism, uh, there is a concept function overloading one function with different parameters, that is function overloading. And in runtime polymorphism, we use function overriding. So let's see what is this difference between the function overloading and function overriding. So first one is the function overloading. So here there is a function void fun, and that function, these are the three different functions with parameters. In first one, it is a integer parameter a that we pass to the function. In second function, we pass two parameter with integer, and in last one, we pass character a parameter in a same class test, right? Here we define the data members, and here we write the member function fun. Three functions we define. In first, we pass the one parameter, here two, and here we pass the one parameter with character data types. Here there is one base class, in that we define a function void fun and pass the parameter integer a. After that, we write derived class. This derived class can access the properties from the base class, and it has the same name and same parameter, void fun and void fun. So this is the function overriding. This is implies in a compile time polymorphism, and this implies in a runtime polymorphism. So compile time polymorphism, method overloading, and operator overloading. These two things are implemented in compile time polymorphism. So method overloading with same function name but the different parameters. This is nothing but the method overloading. Operator overloading, in this we use same operator for the different purpose. So if we use plus sign, it we use for the addition, also add the integers, and also we use to concatenate the string, concatenate the string. So these different operation we can perform by single operator plus sign. So let's see one by one. So first example is of method overloading. So this is the simple example that we are going to see live. So here I open notepad. First we write the class, for example multiplication or addition, whatever you want. So multiplication. Okay, and in that we write function public void mul. Here I pass two parameter, integer a and integer b, and here we simple
do the multiplication. I use system dot out dot println. Here I write multiplication is plus um, plus a in bracket a into b. Okay, so here we do the multiplication and print that value. After that, we write the same function with name public void multiplication, and here we pass the three parameters: integer a comma integer b comma integer c. Okay, and in this also we print the value of multiplication of three numbers. So I copy this code, paste it, and here I simply write, I save the program. This one function overloading. So I write here function overload dot java. Okay. Here we close the class. And after that we write the class function overload. Oh, sorry. Curly bracket open and close. Here we write the main method public static void main. Here I pass the parameter string args. I save the program, and here we create the object of multiplication. Multiplication m is equal to new multiplication, and we access the method. First were m dot mul. Here we pass the two parameter 10 comma 20, and we again call the same function with three parameters 10 comma 20 comma 30. Okay, save the program and run on command prompt. cd/d. Oh, yeah, here dpmm java, and we write the class name, that is function underscore overload dot java. Here our program get compiled. We just run the program. So here we get the multiplication of two number. First one is 200 and second one is 600. So this is the function overloading. In this example, we write the two functions with same name, that is mul multiplication, and this is also multiplication, but here we pass the two parameters and here we pass the three parameters. So this is nothing but the function overloading where we use the same name with different parameters. Okay.
Next one. So next one is same example for method overloading. Next one is operator overloading. Here is an operator that we use plus sign. Yeah, let's see how we do that. Let's see the live demo. So here I copy the same program and paste it here. I give it name as operator overload dot java. Okay, so here I write last name with test, and I use public void operator. No required of so integer a comma b comma c. Here we pass. Okay, so here we pass the two parameter integer a comma integer b. So here we just define the variable c. Okay, and we do c is equal to a plus b, and after that we print the value of c. System dot out dot println, and here we print the addition of a and b is c, right? So again we use the same function name, that is the operator. Here we get the two strings with string a and string b. String result, and result is equal to string yeah a plus b. Concat string concatenation, and here we write result. Okay, save the program. After that we create an object of test. So I write here test m is equal to new test, and here m dot operator. Here we pass the two integer values, and here
we pass the two strings. That is, first one is core and second one is Java. Okay, let's run the program. Here we change with operator. There is error. What is that? Semicolon. Use the semicolon here. Again, we compile the program and execute it. Could not find the okay operator underscore overload. Oh, here we must write operator. Addition is 30 and string concat is core Java. So here we use the plus operator for addition also and for string concatenate also. String concatenate. Okay. So here we write the operator, same function name, operator. Here we pass two parameters with integer data type. Here we pass two parameters with string data type. Here we add that two parameters using plus sign, and here we concatenate the string using plus sign. So this is the nothing but the operator overloading. Next is runtime polymorphism, and in runtime polymorphism we use method overriding. Okay, so method overriding means same function name, but one method is write in a base class and one method is write in a derived class. So here we write class parent, void print method we write, and same method we write in a subclass. Okay, with same name and same parameter. So here we do not pass any parameter. Here also we don't pass any parameter. So again we extend the parent class. So this is the one base class, and from it derives two classes, and they access the properties of base classes, right? And finally we create an object of base class, and using that they access these two methods. Okay, so let's see live example of function overriding. So same, we take one class parent, that we write one method public void print. In this method we write simple statement system dot out dot println print method in base class. Okay,
function override dot java. Okay, and after that we close the class. After that we write derive class. So class derive one. Here also we write the same print method. I copy this method and paste it. Just here we use the extend keyword so that we can derive the, so this class will derive from the parent class. And here I write in first derive class. Okay. Again I copy the same class, just make some changes. So this is class derive 2, that is extended from parent, and print method from method in second derive class. Okay, after that class function override public static void main. And here we create an object of parent class. Parent p is equal to new parent, no, derive one, so here yeah, and parent p1 is equal to new derive 2, and here we call the print method, and here also we call the print method. And we execute the program. Override dot java. Oh, semicolon missing. Copy paste, copy paste. Okay. Remove the java, and here we execute the program. So print method in first derived class and second derived class. So in this example, we use the same method, but one is in this class and one is in this class, and one in parent class. So all the methods with the same name, but its location is different. This is nothing but the function override. Next one is the data abstraction. So data abstraction is nothing but to hiding the properties. ज्यावेळी आपल्याला म्हणजे एखाद्या क्लासच्या प्रॉपर्टीज हाईड करायच्या फक्त आपल्याला त्याचं स्ट्रक्चर फक्त आपल्याला शो करायचं तर आपण डेटा ॲब्स्ट्रॅक्शन यूज करतो.
So data abstraction may also defined as the process of identifying only the required characteristics of an object and ignoring the irrelevant details. आता त्यांनी कारचं एक्झाम्पल दिले. कार ज्यावेळी आपण चालवतो त्यावेळी आपल्याला माहित असतं की आपण ऍक्सिलेटरवर म्हणजे ऍक्सिलेटर प्रेस केला की आपली गाडी फास्टली पुढे जाणार आहे आणि ज्यावेळी आपण ब्रेक दाबू तर त्यावेळी ती गाडी काय होणार आहे, स्टॉप होणार आहे. म्हणजे आपण त्याच्या मागचं मेकॅनिझम जाणून घेत नाही की बाबा ऍक्सिलेटर प्रेस केला की गाडी कशी फास्ट चालते किंवा ब्रेक दाबल्यानंतर गाडी कशी कंट्रोल होते. सो दिस इज नथिंग बट द ॲबस्ट्रॅक्शन. त्यामध्ये फक्त आयडेंटिफाय रिक्वायर्ड कॅरेक्टरिस्टिक नॉट द अँड इग्नोर द इरिलिव्हंट थिंग्स. तर ॲबस्ट्रॅक्ट आपण क्लास पण करू शकतो आणि मेथड पण ॲबस्ट्रॅक्ट करू शकतो. तर ॲबस्ट्रॅक्ट क्लास इज अ क्लास दॅट इज डिक्लेअर विथ ॲबस्ट्रॅक्ट कीवर्ड. त्याला ॲबस्ट्रॅक्ट कीवर्ड यूज केलं जातं आणि त्यामध्ये फक्त मेथडचं, त्यामध्ये ॲबस्ट्रॅक्ट मेथड यूज करतात पण त्या मेथडचं फक्त डिक्लेरेशन होतं, इम्प्लिमेंटेशन होत नाही. अँड ॲबस्ट्रॅक्ट क्लास मे ऑर मे नॉट हॅव ऑल द ॲबस्ट्रॅक्ट मेथड्स. आता ॲबस्ट्रॅक्ट क्लासमध्ये सगळ्याच मेथड ह्या ॲबस्ट्रॅक्ट असतील असं नाही. काही मेथड ह्या रेग्युलर मेथड्स पण असतात. A method defined abstract must always be redefined in the subclass. जी काय मेथड आपण डिफाईन केली ॲबस्ट्रॅक्ट, ती आपल्याला सब क्लासमध्ये रिडिफाईन करायला लागते. नेक्स्ट वन, एनी क्लास दॅट कंटेन्स वन ऑर मोर ॲबस्ट्रॅक्ट मेथड मस्ट ऑल्सो डिक्लेअर्ड ॲबस्ट्रॅक्ट कीवर्ड. त्या मेथडना पण आपण ॲबस्ट्रॅक्ट कीवर्ड यूज करतो. त्याचा आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकत नाही. आपण ॲबस्ट्रॅक्ट मेथड्स आहेत त्या डायरेक्ट क्लासने ॲक्सेस करतो. अँड ॲबस्ट्रॅक्ट क्लास can have parameterized constructor and default constructor is always present in abstract class. Abstract class मध्ये आपण parameterized constructor as well as default constructor पण यूज करतो. आता इथं एक एक्झाम्पल घेतलंय ॲबस्ट्रॅक्ट क्लासचं. तर त्यामध्ये काय केले बघा, एक ॲबस्ट्रॅक्ट क्लास घेतला शेप नावाचा. त्यामध्ये एक मेथड राईट केली आहे ड्रॉ नावाची. आता ह्याच्यामध्ये मेथड फक्त काय केली ती डिफाईन केली जाते म्हणून इथं फक्त डिफाईन केली आहे बघा, ॲबस्ट्रॅक्ट व्हॉइड ड्रॉ हा क्लास आहे आणि ही मेथड राईट केली ड्रॉ नावाची. ओके, आता त्याचं इम्प्लिमेंटेशन या बाकीच्या क्लासमध्ये केलेलं आहे. तिथं क्लास रेक्टँगल एक्सटेंड्स शेप. रेक्टँगल एक डिराईव्ह क्लास केला कशापासून, शेप क्लासपासून. आता त्यामध्ये आपण इंटिजर लेंथ आणि ब्रेड डिफाईन केली. इथं आपण कन्स्ट्रक्टर यूज केला रेक्टँगलचा. त्यामध्ये दोन पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर, त्यामध्ये लेंथ आणि ब्रेथ आपण डिफाईन केली. व्हॉइड ड्रॉ मध्ये आपण काय केलं, इंटिजर एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ आणि एरिया कॅल्क्युलेट केला. सेम सर्कलसाठी आपण केलंय, दॅट इज ऑल्सो एक्सटेंड फ्रॉम शेप क्लास. त्यामध्ये आपण इंटिजर रेडियस घेतलं आणि पब्लिक सर्कल वन या ह्याच्यामध्ये आर ही व्हॅल्यू रेडियसला असाइन केली आणि नंतर ड्रॉ नावाचं फंक्शन लिहिलं. ड्रॉ मध्ये आपण एरिया कॅल्क्युलेट केला आणि तो प्रिंट केला. आणि आता बघा कॉल कसा केला जातो, त्यामध्ये आपण शेप हा कुठला बेस क्लास आपण त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आणि तो ऑब्जेक्ट थ्रू आपण सर्कल आणि रेक्टँगल क्लास त्याचा इनिशियलाइज केलाय आणि त्याच्या मग ड्रॉ आणि ड्रॉ वन आपण कॉल केले. आता हेच आपण प्रॅक्टिकली एक्झाम्पल बघूया ॲबस्ट्रॅक्ट क्लासचं. सेम एक्झाम्पल आपण बघू. आता इथं मी लिहिला क्लास शेप. ओके, आता इथं मला हा ॲबस्ट्रॅक्ट क्लास करायचा आहे म्हणून मी इथं ॲबस्ट्रॅक्ट म्हणून राईट केलं. त्यानंतर इथं मला ॲबस्ट्रॅक्ट मेथड वापरायची म्हणून मी इथं लिहिलं ॲबस्ट्रॅक्ट व्हॉइड शेप. ओके, ही फक्त आपल्याला डिफाईन करायची म्हणून ही अशा पद्धतीने डिफाईन करतात. ओके, त्यानंतर पहिल्या शेप मध्ये एवढंच केलं ना आपण. येस, त्यानंतर आपण क्लास रेक्टँगल राईट केलं. सो इथं मी क्लास रेक्टँगल राईट करतो आणि तो क्लास इनहेरिट झालाय शेप पासून. सो इथं मी लिहिलं एक्सटेंड्स शेप. आता इथं रेक्टँगल एक्सटेंड शेप पासून झालं. इथं मी सेम
void shape मेथड लिहिणार आहे, पण ती पब्लिक असणार आहे, पब्लिक void shape. आता रेक्टँगलला 2 पॅरामीटर लागतात. मी 2 इथं पॅरामीटर डिफाईन केले, इंटिजर एल कॉमा इंटिजर बी. पहिल्यांदा आपण हे करू, पब्लिक रेक्टँगल का वाईड डेटा टाइप नाही आहेत कन्स्ट्रक्टरला. सो पब्लिक रेक्टँगल, हे पब्लिक डिफाईन करायच्या आधी आपण इथं डिफाईन करू इंटिजर लेंथ कॉमा ब्रेड. इथं लिहिणार आपण this dot length is equal to L, this dot breadth is equal to B. ओके, कन्स्ट्रक्टर क्रिएट केला. आता इथं आपण मेथड लिहिणार आहे वाईड शेप नावाची. आता या वाईड शेप मध्ये आपण एरिया कॅल्क्युलेट करणार. इथं इंटिजर मध्येच एरिया घेतला आणि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. आणि प्रिंट केलं. area of rectangle is plus area. ओके, त्यानंतर अजून एक आपल्याला क्लास राईट करायला लागेल, सेम असाच, जे खाली आपण तो राईट करू. त्यामध्ये पण आपण शेप घेणार आणि यस, कॉपी केला मी आणि इथं पेस्ट केला. आता रेक्टँगलच्या ऐवजी नाव आपण चेंज करू. त्याचं नाव दिलं आपण सर्कल. सर्कलला एकच पॅरामीटर लागतो. इथे तुझा इनहेरिटन्स बनवला सर्कल नावाचा आणि इथं घेतली फक्त रेडियस. इथं घेतला इंटिजर आर. this dot radius is equal to r. इथे काय करायचं नाही आता. नंतर वाईड शेप नावाचं लिहिलं इंटिजर ए आणि इंटिजर 3.14 इंटू r into r. Area of circle is the final class आपण लिहितोय class abstract ex. ओके, इथं आपण मेन मेथड राईट करणार पब्लिक स्टॅटिक वाईड मेन. इथं आपण 2 पॅरामीटर पास करू, स्ट्रिंग आणि आर्ग्युमेंट्स. आता इथं आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा. ऑब्जेक्ट आपण शेप क्लासचा करू शकतो. शेप एस इज इक्वल टू न्यू सर्कल. सर्कलला आपण पॅरामीटर एकच पास करणार आहे, दॅट इज 10, कारण की त्याला एकच रेडियस इथं लागते आपल्याला, तोच आपण पॅरामीटर पास केला. आणि आपण
अजून एक ऑब्जेक्ट बनवू शेप क्लासचाच, न्यू रेक्टँगल. आणि इथं आपल्याला 2 पॅरामीटर लागतील. सो 10,20. आता आपण हे दोन्ही कॉल करायचे. सर्कल कॉल करताना एस डॉट शेप आणि S1 डॉट शेप. आता हे सेव्ह करताना abstract_ex डॉट जावा. रन करूया आपण. आम्ही स्क्रीन क्लिअर केला. जावा सी abstract_example डॉट जावा. सेमिकोलॉन कुठेतरी राहिला, शेप शेप शेप. शेवटच्या लाईनला गडबडीत राहिला. cannot find symbol or this dot radius is equal to r. इंटिजर म्हणलं इथं म्हणलंय. इथं आपण रेडियसला व्हॅल्यू असाइन केली. मग आपण आर कसं यूज करू शकू. इथं रेडियस इंटू रेडियस. सेव्ह केला, पुन्हा रन केला. इनकम्पॅटेबल टाइप्स पॉसिबल लूजली कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट. ओके, आपण इथं डेटा टाइप चेंज करू, डबल करू, कारण की याचा आन्सर डबल मध्ये येणार आहे. and here we get the result. Area of circle is 314 आणि रेक्टँगलचा 200. आता ह्यामध्ये बघा आपण सेम शेप मेथड यूज केली. ओके, आणि हा ॲब्स्ट्रॅक्ट आपण क्लास यूज केला. त्यामध्ये बघा ही फक्त मेथड आपण राईट केली, तर ती ऍक्च्युअली इम्प्लिमेंटेशन त्याचं इथं आहे. बरोबर, त्याला ह्याला म्हणतात डेटा ॲब्स्ट्रॅक्शन. ते शॉर्टकट मध्ये माशीच आपण जे सांगितलं ते सगळ्या आहेत गोष्टी की ॲब्स्ट्रॅक्टला ॲब्स्ट्रॅक्ट कीवर्ड यूज करतात, त्यामध्ये नॉन ॲब्स्ट्रॅक्ट मध्ये हे शॉर्ट मध्ये पुन्हा सांगितलंय. नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे एनकॅप्सुलेशन. एनकॅप्सुलेशन म्हणजे रॅपिंग अप डेटा मेंबर्स अँड मेंबर फंक्शन इन टू सिंगल युनिट, दॅट इज द एनकॅप्सुलेशन. तर आपण हे क्लासमध्ये, आता इथं आपण बघा क्लास लिहिले, त्याच्यामध्ये आपण काय केले, इथं डेटा मेंबर्स डिफाईन केलेत आणि हे मेंबर फंक्शन राईट केलेत एकाच क्लासमध्ये. तर त्याला म्हणतात एनकॅप्सुलेशन. ओके, नेक्स्ट वन इंटरफेस. इंटरफेस हे क्लास सारखेच आहेत सेम, की ज्यामध्ये आपण मेथड्स आणि व्हेरिएबल्स राईट करू शकतो. ओके, तर सिंटॅक्स असं आहे बघा, इंटरफेस आणि त्यापुढे इंटरफेस नेम, आणि ह्याच्यामध्ये आपण मेथड्स वगैरे डिफाईन करू शकतो. ओके, सो त्यामध्ये ॲब्स्ट्रॅक्ट आपण जो कन्सेप्ट आहे तो इम्प्लिमेंट करतो, प्लस आपल्याला याच्यामध्ये मल्टिपल इनहेरिटन्स अचीव करता येतो, जो आता जावामध्ये पॉसिबल नाही, सिम्पल जावामध्ये, पण युझिंग इंटरफेस इट इज पॉसिबल. तर बघा ह्याच्यामध्ये बघा त्या सिंटॅक्स इंटरफेस, इंटरफेस नेम,
आणि त्याच्यामध्ये आपण मेथड्स आणि जे काही डेटा मेंबर डिफाईन केले ते. क्लासमध्ये आपण एक्सटेंड यूज करतो, इंटरफेसमध्ये इम्प्लिमेंट यूज करतो. सो क्लास टू क्लास एक्सटेंड, हा 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 बेस क्लास झाला, त्यापासून हा डिराईव्ह क्लास झाला. आणि डिराईव्ह क्लाससाठी आपण एक्सटेंड कीवर्ड यूज करतो. जर एक इंटरफेस असेल आणि तो क्लास त्यापासून डिराईव्ह झाला असेल तर मग यामध्ये इम्प्लिमेंट्स यूज करतात. आणि दोन्ही इंटरफेस असतील तर त्यामध्ये एक्सटेंड यूज करतात. एक सिंपल एक्झाम्पल दिलं बघा इथे इंटरफेसचं. इंटरफेसचं नाव दिलं IN1. याच्यामध्ये आपण फायनल इंटिजर ए डिफाईन केला, त्याला 10 व्हॅल्यू असाइन केली आणि इथं व्हाईट डिस्प्ले नावाचं फंक्शन आपण राईट केले. त्यानंतर इथं बघा हा क्लास टेस्ट लिहिला आहे, टेस्ट क्लास, आणि हा आपण इनहेरिट पासून इनहेरिट करून घेतो म्हणून इथे इम्प्लिमेंट. तर इथं पण क्लास असता तर इथं एक्सटेंड आलं असतं, आणि इथं दोन्हीकडे इंटरफेस जर असते तर इथं पण एक्सटेंड झालं असतं. ठीक आहे, इथं डिस्प्ले नावाचं फंक्शन लिहिलंय, इथं गीक म्हणून राईट केले. ओके, आता त्यानंतर इथं मेन मेथड राईट केली, टेस्ट क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवला टी, आणि ही डिस्प्ले मेथड कॉल केली, आणि नंतर ए ची व्हॅल्यू आपण प्रिंट केली. ओके, आता यामध्ये बघा या इंटरफेस मध्ये ए ची व्हॅल्यू डिफाईन केली, ती आपण इथं डायरेक्टली इथं प्रिंट केली. ठीक आहे, आणि डिस्प्ले मधला कोड इथं केला. आता इथं आपण ॲज अ इंटरफेस यूज केलंय, सेम लाईक अ क्लास, ज्याच्यामध्ये आपण डेटा मेंबर्स आणि मेंबर फंक्शन आपण राईट केले. आणि इथं फक्त आपण डिफाईन करतो आणि तेच आपण इथं इम्प्लिमेंट केले. ठीक आहे, आता याचं एक्झाम्पल घेत बसत नाही आपण. अजून एक बघा इंटरफेस इथं एक्झाम्पल आहे, इंटरफेस प्रिंटेबल. त्यामध्ये वाईड प्रिंट मेथड नुसती डिफाईन केली. इथं आणखीन एक इंटरफेस राईट केला शोएबल, त्यामध्ये शो नावाची मेथड आपण फक्त डिफाईन केली. क्लास लिहिला A7 इम्प्लिमेंट्स, हे दोन्ही इंटरफेस त्यानं इनहेरिट केले. आता क्लास पासून झाले त्यामुळे इथं इम्प्लिमेंट्स यूज केलं, या दोन्ही क्लासचे नाव. आणि इथं पब्लिक वाईड प्रिंट मेथड जी प्रिंटेबल मध्ये राईट केली, आणि त्याच्यामध्ये आपण लिहिलं हॅलो. आणि दुसरी आपण शो मेथड लिहिली, तर त्यामध्ये आपण लिहिलंय वेलकम. नंतर ऑब्जेक्ट बनवताना या क्लासचा बनवला, क्लास A7चा ऑब्जेक्ट इज इक्वल न्यू A7, आणि त्याच्या ऑब्जेक्ट टू आपण प्रिंट आणि शो मेथड कॉल केली. आता या दोन्ही इंटरफेसमध्ये आपण जर बघितलं तर नुसत्या मेथड आपण राईट केल्यात, आणि त्या ॲक्च्युली इम्प्लिमेंट कशामध्ये केल्या, या क्लासमध्ये, या दोन्ही मेथड. ठीक आहे ना, ऑब्जेक्ट या क्लासचा बनवून त्यापासून या प्रिंट आणि शो मेथड कॉल केले. तर बघा ह्याच्यामध्ये दोन इंटरफेस आहेत, प्रिंटेबल आणि शोएबल, आणि त्यापासून एक क्लास डिराईव्ह झालाय. तर याला म्हणतात मल्टिपल इनहेरिटन्स. दोन बेस क्लास आणि त्यापासून एक डिराईव्ह क्लास, किंवा दोन इंटरफेस आणि त्यापासून एक इंटरफेस डिराईव्ह. तर याला म्हणतात मल्टिपल इनहेरिटन्स. जनरली ते क्लासमध्ये होत नाही, त्याला इंटरफेसच यूज करायला लागतो, तरच ते पॉसिबल आहे. क्लास आणि इंटरफेसमध्ये डिफरन्स, याला ॲबस्ट्रॅक्ट क्लासला ॲबस्ट्रॅक्ट यूज केला जातो, इंटरफेसला इंटरफेस कीवर्ड यूज केला जातो. यामध्ये एकच ॲबस्ट्रॅक्ट क्लास कॅन एक्सटेंड ओनली वन ॲबस्ट्रॅक्ट, एकच ॲबस्ट्रॅक्ट क्लास एक्सटेंड करता येतो. इथं मल्टिपल इंटरफेस इम्प्लिमेंट करता येतात. अँड ॲबस्ट्रॅक्ट क्लास कॅन हॅव बोथ द ॲबस्ट्रॅक्ट अँड नॉन ॲबस्ट्रॅक्ट, दोन्ही पण असतात त्यामध्ये, ॲबस्ट्रॅक्ट अँड नॉन ॲबस्ट्रॅक्ट. अँड इंटरफेसमध्ये फक्त ॲबस्ट्रॅक्ट मेथड्स असतात. व्हेरिएबल्स आर नॉट फायनल बाय डिफॉल्ट, इट मे बी कंटेन नॉन व्हेरिएबल्स. आता याच्यामधले जे काय असतात ते व्हेरिएबल हे फायनल असतात. An abstract class can be provide the implementation of इंटरफेस. ॲबस्ट्रॅक्ट क्लासमध्ये आपण इंटरफेस इम्प्लिमेंट करू शकतो, इंटरफेसमध्ये आपण ॲबस्ट्रॅक्ट क्लास इम्प्लिमेंट करू शकत नाहीत. इट कॅन हॅव मेथड्स विथ इम्प्लिमेंटेशन. त्यामध्ये मेथड विथ इम्प्लिमेंटेशन असतात ॲबस्ट्रॅक्ट क्लासमध्ये, आणि ह्याच्यामध्ये पण
मेथड इम्प्लिमेंटेशन असतात. त्याचे ॲक्सेस स्पेसिफायर आपण यूज करू शकतो पब्लिक, प्रायव्हेट, स्टॅटिक आणि प्रोटेक्टेड. ह्याच्यामध्ये फक्त आपण पब्लिक यूज करू शकतो. इट डज नॉट सपोर्ट मल्टिपल इनहेरिटन्स आणि हा मल्टिपल इनहेरिटन्स सपोर्ट करतो. आणि हा जनरली रियूज आणि इव्हॅल्युएशन पर्पजसाठी वापरला जातो. हा डिक्लेरेशनसाठी यूज केला जातो. तसं आपल्याला क्लास आणि इंटरफेस मधला पण डिफरन्स आहे. इथं क्लास कीवर्ड यूज केला जातो, इथं इंटरफेस. अ क्लास कॅन बी इन्स्टन्स दॅट इज ऑब्जेक्ट क्लास कॅन बी क्रिएटेड. म्हणजे ऑब्जेक्ट क्रिएट होतो, इंटरफेसचा इन्स्टन्स क्रिएट होत नाही. क्लास डज नॉट सपोर्ट मल्टिपल इनहेरिटन्स. इंटरफेस सपोर्ट करतो मल्टिपल इनहेरिटन्स. इट कॅन बी इनहेरिट अदर क्लास. It cannot inherit the class interface. It can be inherited by another class using extend keyword. आणि इथं इम्प्लिमेंट कीवर्ड यूज केला जातो. इट कॅन कंटेन कन्स्ट्रक्टर. आणि इंटरफेसमध्ये कन्स्ट्रक्टर क्रिएट करता येत नाही, कारण की कन्स्ट्रक्टर क्लासचाच क्रिएट होतो. इट कॅन कंटेन ॲबस्ट्रॅक्ट मेथड. इट कंटेन्स ॲबस्ट्रॅक्ट मेथड्स ओनली. ह्याच्यामध्ये फक्त इट कॅनॉट कंटेन ॲबस्ट्रॅक्ट मेथड. आणि ह्याच्यामध्ये फक्त ॲबस्ट्रॅक्ट मेथडच असतात. व्हेरिएबल्स अँड मेथड्स इन अ क्लास कॅन बी डिक्लेअर्ड युझिंग एनी स्पेसिफिक. ह्याच्यामध्ये कुठलाही ॲक्सेस स्पेसिफायर आपण यूज करू शकतो आणि इथं फक्त पब्लिक यूज करू शकतो. व्हेरिएबल्स इन क्लास कॅन बी स्टॅटिक, फायनल और नायदर. व्हेरिएबल्स असतात जे ते मे बी स्टॅटिक, फायनल और नायदर. त्याच्यामध्ये फक्त स्टॅटिक आणि फायनल आहे. हाच आणि पुन्हा आणि फक्त पॉईंट वाईज डिफरन्स दिलाय. तर इथं आपला पॉलिमॉर्फिझम, ॲबस्ट्रॅक्शन हे दोन्ही कन्सेप्ट आपले संपलेले आहेत. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला आपण पुढचा पॉईंट बघूया. थँक्यू फॉर वॉचिंग.